I hope all your doubts are clear regarding the last given assignment. So what I will do, I will start our next chapter, and that is basically known as deadlock in operating system. Now what is deadlock? Deadlock is basically when your system cannot progress. When your system cannot progress, deadlock occurs. Okay. Now, how it happens? The question is how it happens. We have to see this. Now, basically, I told you that when your system cannot proceed further, deadlock happens. Now, due to different reasons, it can occur. But the main thing is that, suppose you have three processes in your system. Suppose you have three processes in your system. Now the first process is having a resource and waiting to get another resource. Suppose the first process has having a resource, suppose resource R1, and it is waiting to get resource R2. Now until and unless, the strategy is that until and unless the first process, the process getting resource R2, it cannot be completed and it cannot release process R1 as well. So it is holding process R1 and it is waiting for process R2. This is for the it is holding resource R1 and it is waiting to get resource R2. This is the story of process P1. Okay. Now, when this is the scenario, suppose another process P2, process P2, it is holding the resource R2 and waiting for resource R3, and again the story is same. Until and unless process P2 is getting resource R3, it cannot release resource R2. And in the same way, process P3, it is actually holding resource R3 and waiting for resource R1, which is at present held by process P1. So scenario is something like that. Process P1 ও রিসোর্স R1 কে ধরে আছে, R2 এর জন্য ওয়েট করে আছে। প্রসেস P2 রিসোর্স R2 কে ধরে আছে, R3 এর জন্য ওয়েট করে আছে। প্রসেস P3 রিসোর্স R3 কে ধরে আছে, R1 এর জন্য ওয়েট করে আছে। এবার এটা সবাই স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে
দুটো প্রসেস একসঙ্গে না পাওয়া পর্যন্ত তারা কোনো প্রসেসকে যেটা ধরে আছে ধরে রেখেছে, কেউ কাউকে কোনো প্রসেসকে কোনো রিসোর্সকে রিলিজ করছে না। So deadlock will occur, and if you think minutely, then you will find that this is a circular kind of thing. Circular kind of thing is happening. Resource R1 process P1 ধরে রেখেছে, R2 কে চাইছে, যে R2 কে আবার প্রসেস P2 ধরে রেখেছে সে আবার R3 কে চাইছে, যে R3 কে আবার P3 ধরে রেখেছে, যে আবার আলটিমেটলি এসে R1 কে চাইছে। সো ইটস এ সার্কুলার কাইন্ড অফ থিং। এখানে একটা এক্সাম্পল বলা হয়েছে, এই ছবিতে তুমি দেখতে পাচ্ছ, সেখানে এখানে দুটো প্রসেস নিয়ে বলা হয়েছে, সিম্পলি প্রসেস 1 আর প্রসেস 2। প্রসেস 1 সে হোল্ড করে আছে রিসোর্স A কে এবং চাইছে রিসোর্স B কে পেতে। প্রসেস 2 ও হোল্ড করে আছে রিসোর্স B কে এন্ড চাইছে রিসোর্স A কে। তাহলে প্রসেস 1 হোল্ড করে আছে রিসোর্স A কে, চাইছে রিসোর্স B কে, আর প্রসেস 2 ও হোল্ড করে আছে B কে, চাইছে রিসোর্স A কে। স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে দুজনেই যতক্ষণ না তাদের দুটো ডিজায়ার রিসোর্সকে একসঙ্গে পাচ্ছে, দুজনেই তারা কেউ তাদের যে অলরেডি হেল্ড যে রিসোর্স গুলো সেগুলোকে ছাড়তে রাজি নয়। হ্যাঁ বল। আমার এখানে তো আটকেই আছে, চ্যাপ্টার নামটা দেখাচ্ছে। ও ওকে, আচ্ছা এবার দেখো তো। হ্যাঁ এবার দেখাচ্ছে। ওকে, সো প্রসেস 1 আর প্রসেস 2 কথা আমি বলছিলাম এই পার্টিকুলার এই ছবিটা, যেখানে দেখানো হয়েছে যে প্রসেস 1 সে হোল্ড করে আছে রিসোর্স A কে এবং চাইছে রিসোর্স B কে, আর প্রসেস 2 সে হোল্ড করে আছে রিসোর্স B কে আর চাইছে রিসোর্স A কে। If this is the scenario, then we will call that it is a deadlock, as here no process will progress further. No process will progress further. Why? Because auto standstill হয়ে গেছে, বা প্রসেস তোমার প্রসেস 1 A কে পেয়েছে, B এর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। যতক্ষণ না AIB একসঙ্গে পাচ্ছে প্রসেস 1 A কেও ছাড়বে না, আবার B এর জন্য দাঁড়িয়েও থাকবে। সুতরাং প্রসেস 1 দাঁড়িয়ে আছে, ওর কোনো ফার্দার প্রোগ্রেস হচ্ছে না। সিমিলারলি প্রসেস 2 সে B কে হোল্ড করে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ A কে চাইছে। যতক্ষণ না সে AB একসঙ্গে পাচ্ছে, ও কোনো ফার্দার প্রোগ্রেসে যাচ্ছে না। সুতরাং দুটো প্রসেসই একে অপরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিম্পলি। So this is called deadlock in the system. Now এখানে এই এক্সাম্পলটা পার্টিকুলারলি দুটো প্রসেস দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ইট কুড বি মাল্টিপল প্রসেস। আমি যেমন যে এক্সাম্পলটা তোমাদের মুখে বলছিলাম, দেয়ার আর 3 প্রসেসেস আর ইনভলভড। So সেটা এখানে লেখা আছে যে deadlock occurs when processes are gained exclusive access to devices or software constructs. That means একটা প্রসেস সে যেহেতু একটা রিসোর্সকে হোল্ড করে আছে এবং একটার জন্য ওয়েট করে আছে, সেই জন্যই কিন্তু এই ডেডলকটা অকার করছে। এটা যদি এরকম হতো, তুমি যদি ভেবে দেখো, যদি এরকম হতো যে এদের মধ্যে কোনো একটা রিসোর্সকে আমরা শেয়ার করতে পারতাম বিটুইন দ্য প্রসেসেস, যদি রিসোর্স গুলো শেয়ারেবল হতো, ইফ দ্য রিসোর্সেস আর শেয়ারেবল,
then this sort of situation would not occur. But as the resources are not shareable, that's why this problem is occurring. Okay. So এখানে আমরা যে বেসিক টার্মিনোলজি গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইন ডেডলক, সেটা হচ্ছে রিসোর্স রিকোয়েস্ট, মানে কোনো একটা প্রসেস রিসোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করে, রিসোর্স হেল্ড, কোনো একটা প্রসেস কোনো রিসোর্সকে ধরে রেখেছে, অ্যান্ড রিসোর্স রিলিজ, কোনো একটা প্রসেস তার কাজ হয়ে গেলে রিসোর্সকে রিলিজ করে। Now the definition, if you see the formal definition, if you ask me what is the formal definition of deadlock, so you can write it like that. It's a set of processes, it is in deadlocked. Set of process means process 1, process 2, process 3, this set of processes we are talking about. So a set of processes is deadlocked, or it rather are deadlocked, or you can say is deadlocked because our set বলেছি আমরা, যাই হোক, so is deadlocked if each process in the set is waiting for an event, that only another process in the set can cause. What's the meaning of that? Meaning is very simple. আমরা একটা সেট অফ প্রসেস নিয়ে কথা বলছি যারা ডেডলকে আছে। কেন তারা ডেডলকে আছে? বিকজ তারা সবাই ওয়েট করছে এমন একটা ইভেন্টের জন্য যে ইভেন্টটা অকার করাতে পারে আরেকটি প্রসেস। কিরকম ইভেন্ট? এই যে রিসোর্স রিলিজ ইভেন্ট। এই যে প্রসেস 1 সে রিসোর্স এ কে ধরে রেখে রিসোর্স বি এর জন্য ওয়েট করছে, আর প্রসেস 2 রিসোর্স বি কে ধরে রেখে এর জন্য ওয়েট করছে। তাহলে প্রসেস 1 এর রেসপেক্টে হলে দেখো সে কোন ইভেন্টের জন্য ওয়েট করছে? সে ওয়েট করছে রিসোর্স বি এর রিলিজের জন্য। রিসোর্স বি এর রিলিজ কে করবে? যে ধরে রেখেছে সে করবে, তাহলে প্রসেস 2 করবে। অন দ্য কন্ট্রারি, প্রসেস 2 ওয়েট করছে for the release of resource A. Now who can release the resource A? Process 1. So if we consider this releasing of resources is an event, then as per the definition it is coming that process 1 and process 2 is in deadlocked as process 1 is waiting for the event of resource B's release, right, by the process 2, okay, and vice versa. Process 2 is waiting for the event of release of resource A, which will be done by the process 1. So দুজনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আলটিমেটলি কেউ আর প্রোগ্রেস করছে না, আলটিমেটলি কেউ আর এক্সিকিউট করছে না। প্রোগ্রেস মিন্স এক্সিকিউট করছে না, প্রোগ্রেস মিন্স ফাইনালি এক্সিট স্টেটের দিকে যাচ্ছে না, যেতে পারছে না, কোনো একটা জায়গায় তারা ওয়েটিং স্টেটে দাঁড়িয়ে আছে। সো দ্যাটস বেসিক্যালি ডেডলক ইজ। নাও usually this event is release of a currently held resource. I mean এতে আলটিমেটলি তোমার এর থেকে বাঁচার উপায় কি? মানে তুমি কিভাবে ডেডলক থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে? যদি যে প্রসেস একটা প্রসেস কারেন্টলি একটা রিসোর্সকে ধরে রেখেছে সে যদি সেই রিসোর্সটাকে ছাড়ে, রিলিজ করে, তবেই কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারা যাবে। আদারওয়াইজ ইট ইজ নট পসিবল টু কাম আউট অফ দ্যাট সিচুয়েশন। Now in the deadlock, basically as I told you, none of the processes can run, none of the processes can release resources, and none of the processes can be awakened. That means none of the processes can come into the active mode.
So this is basically the problem with deadlock. This is basically the problem with deadlock. Now here we will go into the details of this deadlock situations. We will analyze these things. We will analytically analyze these things. There is a very popular algorithm we will use that is known as Banker's algorithm. We will do some mathematical solution by Banker's algorithm, which is the solution of the there are lots of other algorithms as well. We will mostly concentrate on Banker's algorithm. So the question is a very prominent question, that is, what are the conditions, what are the necessary conditions of deadlock? This is a very common question from deadlock, and you will get it in your exam, that what are the necessary conditions of deadlock. Yes, necessary conditions of deadlock. We are talking about necessary conditions of deadlock. We are not talking about how we can avoid or how we can prevent deadlock. We are talking about what are the necessary conditions of deadlock. Deadlock হওয়ার জন্য কি কি conditions must have to be satisfied. আমরা সেইটা নিয়ে আলোচনা করছি। ওকে, আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করছি। So basically there are 4 conditions, and you have to understand these 4 conditions very minutely. 4 conditions are there. The first condition is known as mutual exclusion, as you can see in the slide. Second is known as the Holden weight. Third is known as the no preemption, and fourth one is known as the circular weight. So there are 4 necessary conditions of deadlock, and you should remember it very well, and you should understand it very well. First condition is known as mutual exclusion. Now, what is mutual exclusion? Mutual exclusion means your processes can be shared among different, your resources can be shared among different processes, but not at the same time. At the same time, at max, only one process can use the resource. At the same time, only one process can use the resource. That is basically mutual exclusion is. Mutually exclusive. This term is very prominent. This term you will again get it in the probability solution, probability problems. Probability যে প্রবলেমগুলো থাকে সেখানে mutually exclusive এই টার্মটা খুব পাবে তোমরা যদি অঙ্ক করে থাকো। probability you must have got this thing. Mutually exclusive. So mutual exclusion means at max only one process can use the resource. খুব সিম্পল উদাহরণ বলছি, পাড়ার জলের কল, পাড়ার মোড়ে যে জলের টাইম কল আছে, যে কল আছে, সে কলে যখন জল আসে লোকে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়, সেই কল থেকে জল সবাই নিতে পারে, বাট এট এ টাইম একজন নিতে পারে। At a time একজনই নিতে পারে। So that is basically mutual exclusion. পাড়ার মোড়ের যে জলের কল, সেই জলের কলটা সবার ইউজের জন্য, বাট সবাই কি একসঙ্গে জল ভরতে পারে তা দিয়ে? তা নয় নিশ্চয়ই। তাহলে কিভাবে ভরে তারা? লাইন মেনে, এট এ টাইম একজন করেই ভরে। So that is mutual exclusion. যদি জলের কলের একটাই মুখ হয়, এবার যদি তুই বলিস যে জলের কলের তো আমার পাড়ায় জলের কলের 5টা মুখ আছে, একসঙ্গে 5টা ইয়ে দিয়ে জল দেবো, সেটা আলাদা, তাহলে 5 জন দিতে পারবে, বাট 5 জনের বেশি পারবে না আবার, সেটা আবার প্যারালাল সিস্টেমে চলে গেল। বাট জেনারেলি একটাই কলের মুখ হয়, তো সেক্ষেত্রে এট এ টাইম একজন নিতে পারে। So that is mutually exclusive. Next is Holden weight. Now from the definition you must have understand that Holden weight কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা প্রসেস। আমি কি কেন ডেডলক ব্যবহার করছে? কারণ একটা প্রসেস একটা রিসোর্সকে হোল্ড করে আছে আর একটা রিসোর্সের থেকে ওয়েট করছে। একটা প্রসেস
সে একটা রিসোর্সকে হোল্ড করে আছে, আরেকটা রিসোর্সের জন্য সে ওয়েট করছে। সো দ্যাটস বেসিক্যালি হোল্ড অ্যান্ড ওয়েট, রাইট? সো দিস ইজ অ্যানাদার নেসেসারি কন্ডিশন ফর ডেডলক। নেক্সট হচ্ছে নো প্রিএমশন। নাও অলরেডি তোমরা প্রিএমটিভ নন প্রিএমটিভ ব্যাপারটা বুঝে গেছো। তার মানে নো প্রিএমশন মানে নন প্রিএমটিভ এর কথা আমরা বলছি। নো প্রিএমশন কিরকম? একটা প্রসেস একটা রিসোর্সকে হোল্ড করে আছে, ধরো যাক এই প্রসেস 1 2 যেটা আমরা এক্সাম্পল দিলাম, সেই ওই মধ্যে যদি কোনো একটা প্রসেস কোনো একটা রিসোর্স যাকে হোল্ড করে আছে তাকে যদি শেষ হতো তাহলে কিন্তু ডেডলকটা ভেঙে যেত, তাহলে কিন্তু ডেডলকটা থাকতো না। ধরো যাক প্রসেস 1 সে রিসোর্স এ কে হোল্ড করেছিল, বি এর জন্য ওয়েট করছিল। ধরো যাক সে দয়া পরামর্শত হয়ে এ কে ছেড়ে দিল, যে যা, বি কে বললো যা তুই আর ইউজ করে নে। যদি এটা হতো তাহলে কিন্তু ডেডলক উইল নট অকার, তাই না? So no preemption. No preemption is also a necessary condition. No preemption থাকলে deadlock হবে। No preemption একটা necessary condition. Okay. Next one is, and the last one is circular gate. And you can understand. আমি যখন বলছিলাম P1 A কে হোল্ড করে আছে, B কে চাইছে। P2 B কে হোল্ড করে আছে, A কে চাইছে। তাহলে কি একটা সার্কুলার গেট কন্ডিশন হলো। আমরা যদি গ্রাফে আঁকি একটা সার্কুলার ওয়েট কন্ডিশন হলো। So it's a chain of, circular chain of two or more processes where each is waiting for a resource held by the next member of the chain. So these are basically the 4 conditions for deadlock. 4 conditions for deadlock. Tell me, এই যে 4টি কন্ডিশনটা এত অব্দি যা বললাম ডেডলক সম্পর্কে, একটু বলো যদি ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট। এই 4টি কন্ডিশন বোঝা গেল কিনা, বা ডেডলকটা আদৌ মানে কি জিনিসটা সেটা বোঝা গেল কিনা, একটু বলো। কোনো ডাউট থাকলে বলো একটু প্লিজ। কোনো ডাউট কি নেই কারোর নাকি? এমন তো হওয়ার কথা নয়। বলতে কি বোঝালি? কোনটা বলতে? রিসোর্স বলতে। ভেরি গুড কোশ্চেন। রিসোর্স বলতে আমরা কি বলতে চাইছি? গুড কোশ্চেন। বেসিক্যালি রিসোর্স বলতে তোমার কম্পিউটারের ডিফারেন্ট ডিভাইস গুলো, ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস গুলো যেগুলো ইউজ করছে একটা প্রসেস কি কি রিসোর্স ইউজ করে, একটা প্রসেস কি কি কম্পোনেন্ট ইউজ করে। এভরি কম্পোনেন্ট, তোমার কম্পিউটারের রেজিস্টার, তোমার কম্পিউটারের র্যাম, তোমার কম্পিউটারের প্রিন্টার, হার্ড ডিস্ক, স্ক্যানার, everything basically. So these are basic, even data is also a resource. So every component of your computer is a resource. Okay, good question. So every component of your computer is a resource. That be it be printer, be it be scanner, be it be monitor, be it be some input device, be it be some output device, whatever, be it be your hard disk, your RAM, your registers. There are different types of registers in your computer system, starting from accumulator to every other kind of registers that is being used by a process. Because you have seen that in the process control block there is a entry of the registers, for the registers যে রেজিস্টার গুলো এই প্রসেসটা ইউজ করছে। So all these are resources. Okay, now here the question lies, there are 2 types of resources maybe there in your computer system. One is known as preemptible resources, another is maybe non-preemptible resources. Now the resources which are preemptible, that is not the problem. Okay, resources which are preemptible, that is not the problem. Preemptible means before finished of the job you can take that resource, that is preemptible resource. The problem lies with the non-preemptible resource. যে রিসোর্স গুলো until unless তোমার জবটা ফিনিশ হচ্ছে
তুমি সেটাকে উইথড্র করতে পারছো না, that is non preemptible resources. So this is the I mean in case of deadlock, the non preemptible nature of the resources are considered. Deadlock occurs because some resources are non preemptible, and it is there, it is non preemptible. Some resources are non preemptible, cannot be shared, especially cannot be shared at the same time. If you think like a printer is suppose a printer is connected in a LAN. Okay, a printer is connected in a LAN, and at the same time multiple users are issuing some printing command. Okay, and suppose printer, and at that time suppose printer was printing some document for somebody, some other user. So there might be some problem. Though it managed in the different way. For that we use device queue, where all the jobs will come and will be stored over there in a FCFS manner and all that. So it will be handled in that way. But the thing is, it can happen. Okay, suppose a printer is printing for somebody else's document, and that time some other user is issuing some printing operation, and it needs this printing operation in a urgent basis, priority basis. And now in that case, if the printer process is non-preemptible process, then what will happen? Okay. So in that way, deadlock occurs actually, right? বোঝা গেল কি বলতে চাইলাম আমি, বা আরেকবার বলবো, বলো। বেসিকটাকে আমরা একটু ক্লিয়ার করে নিই, তারপরে আমরা পরের দিন ডিটেলসে ঢুকবো। আজকে আমরা ডেডলকের খুব ডিটেলসে ঢুকবো না, আমরা ওভারঅল জিনিসটা কি সেটা বোঝার চেষ্টা করে নিই, নেক্সট দিন আমরা ডিটেলসে ঢুকবো। সো বেসিক্যালি এখানে আমরা যেটা বললাম যে তিনটে জিনিস তোমাকে মেনলি মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট, রিসোর্সকে তুমি রিকোয়েস্ট করছে প্রসেসগুলো, রিসোর্সকে ইউজ করছে আর রিলিজ করছে। আর চারটে নেসেসারি কন্ডিশন আছে যেগুলোর কথা বললাম: মিউচুয়াল এক্সক্লুশন, হোল্ড অ্যান্ড ওয়েট, নো প্রিএম্পশন অ্যান্ড সার্কুলার ওয়েট। এই চারটে কন্ডিশন যদি হোল্ড করে, এই ফলোইং ফোর কন্ডিশন, এই চারটে কন্ডিশন যদি হোল্ড করে, যেগুলো আমি বললাম, মিউচুয়াল এক্সক্লুশন, হোল্ড অ্যান্ড ওয়েট, নো প্রিএম্পশন, সার্কুলার ওয়েট, then only deadlock will occur. And deadlock will occur, more importantly, deadlock will occur in a multi-programming environment. It will occur in a if you think, deadlock will occur in a multi-programming environment. Why? Because several processes may compete for a finite number of resources. In the multi-programming environment, several processes are competing for the finite number of resources. Your number of resources are finite. You have only one printer. But as it is a multi-programming environment, more than one programs are trying to reach to the printer. So obviously, in a monoprogramming environment, deadlock will not occur. In a monoprogramming environment where only one program is running at the same time, deadlock will not occur. But deadlock will occur in multi-programming environment, right? And when it will occur, suppose a process requested a resources, if that resources are not available at that time, right? And the process enters in the wait state. So waiting process may never again change the state, because the resource they have requested are used by other waiting processes. This is basically deadlock. And we can represent it in different way. We can represent it in graphical manner and all that. We will see that in our next class. So we have to understand up to this actually today, because we will not proceed beyond this today. We have to just understand up to this, what is deadlock and what are the necessary conditions of deadlock. So again, I'm asking, if you have any doubt up to this, please tell me. I mean, especially in these four conditions. Do you have any problem to understand these four conditions, please? Then please tell me. এই চারটি কন্ডিশনের বুঝতে কোথাও কোনো অসুবিধা আছে? হোয়াট ইজ নো প্রিএম্পশন, হোয়াট ইজ মিউচুয়াল এক্সক্লুশন, হোয়াট ইজ সার্কুলার ওয়েট অ্যান্ড অল দ্যাট, বা কোশ্চেন আসতেই পারে, কোশ্চেন তোমার মনে আসা উচিত, আমি এক্সপেক্ট করছিলাম যেটা তুমি জিজ্ঞাসা করবে, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ সার্কুলার ওয়েট।
Now, can anybody explain me what is circular bed? Why you are calling it circular bed? Anybody of you? I'll be happy if you can explain this. What is circular bed? Anybody of you? কেউ কি বলতে পারবে হোয়াট ইজ সার্কুলার বেড? স্যার দুটোর বা এখানে লেখা আছে টু আর মোর প্রসেসিং, হুম। দুটো ছাড়া তো হবে না, একটা তো নিজেকে ডেভেলপ করতে পারবে না, অন্য না। প্রসেস চাইছে বলেই সেটা আটকে যাচ্ছে। হুম। তো দুটোর থেকে তিনটে বা চারটে, তো এ বি হুম। সি ডি করি, তো এ একটা চাইছে, বি আরেকটাকে চাইছে, এবার সি হুম। আর ডি নিজেকেই চাইছে, হুম। ইন্টারচেঞ্জ একসাথে চাইলেই তো এই মানে যেহেতু একসাথে হচ্ছে হুম। তো তখন মানে এগুলো তো মানে তিনটে চারটে প্রসেস তো এক মানে চেইনের মধ্যে আছে, হুম। হুম। তো একসাথে যদি চাই তখন সেটাকে একটা অ্যাকচুয়ালি দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট। আমরা এটা আরো পরের দিন আমরা রিসোর্স অ্যালোকেশন গ্রাফ, একটা গ্রাফ হয় রিসোর্স অ্যালোকেশন গ্রাফ বলে একটা গ্রাফ হয়, উই উইল রিপ্রেজেন্ট দ্য সিচুয়েশন বাই দ্যাট গ্রাফ অ্যান্ড ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট মোর। অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমাকে আমি যেটা বলছিলাম যে প্রসেস P1 সে একটা রিসোর্সকে হোল্ড করে আছে এবং আরেকটা রিসোর্সের জন্য সে সে ওয়েট করে আছে, একটা রিসোর্সকে সে হোল্ড করে আছে, আরেকটা রিসোর্সকে সে চাইছে, process P1. In the same way, process P2 uh, যে রিসোর্সটাকে হোল্ড করে আছে যেটা হচ্ছে সেই রিসোর্সটা যেটা P1 যেটাকে পাওয়ার জন্য ওয়েট করে আছে। মানে ধরা যাক যে P1 ওয়েট করে আছে রিসোর্স R1 কে পাওয়ার জন্য, P2 হোল্ড করে আছে রিসোর্স R1 কে এবং P2 চাইছে রিসোর্স R2 কে। ঠিক আছে, P1 আর P2, R1 আর R2, ঠিক আছে, R1 আর R2 হচ্ছে রিসোর্স, P1 আর P2 হচ্ছে প্রসেস। তাহলে P1 রিসোর্স R1 কে চাইছে, যে রিসোর্স R1 টাকে এই মুহূর্তে P2 ধরে রেখেছে, এবং P2 কি বলছে? P2 বলছে যে আমার রিসোর্স R2 কে চাই। ওকে, যে রিসোর্স R2 টাকে আবার P1 ধরে রেখেছে। তাহলে P1 ধরে রেখেছে R2 কে, চাইছে R1 কে, P2 ধরে রেখেছে R1 কে, চাইছে R2 কে। তাহলে তুমি যদি পরপর যদি অ্যারো দিয়ে দেখাও, P1 অ্যারো R1 মানে P1 R1 কে চাইছে, R1 অ্যারো P2 তার মানে R1 কে ধরে রেখেছে P2, আবার R2 অ্যারো P1 তার মানে P2 চাইছে R1 কে। So it will be a complete cycle. It will be a complete cycle. We will see that. We will see that. Don't worry. We will see that in the next class. We will explain it much more in the much more detailed way. So that is basically the circular vertices. That is basically the circular vertices. স্যার একটা রিসোর্সকে দুটো প্রসেস ধরে রাখলে কি সার্কেল হবে? না, একটা রিসোর্সকে দুটো প্রসেস ধরে রাখার কথা বলছি না। একটা রিসোর্সকে একটা প্রসেস ধরে রেখেছে, আরেকটা প্রসেস ওয়েট করছে সেই রিসোর্সটাকে পাওয়ার জন্য। ওকে, একটা রিসোর্সকে একটা প্রসেস ধরে রেখেছে, আরেকটা প্রসেস সেই রিসোর্সটাকে চাইছে, তখন সার্কুলার ওয়েট হবে। মানে একটা রিসোর্স থাকলে হবে তো, মানে একটা ইউজ করছে আরেকটা চাইছে, আর ওটাই এক্স্যাক্টলি। তাহলে তো দুটো প্রসেস আর একটা রিসোর্স মানে যদি ধরি, মানে তাহলে তো হচ্ছে সাইকেল। হ্যাঁ, মানে তুমি বলছো যে একটা রিসোর্সকে একটা প্রসেস ধরে রেখেছে, আরেকটা প্রসেস সেই রিসোর্সটাকে চাইছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হতে পারে, হবে, সার্কুলার ওয়েট হবে। সো দ্যাট ইজ সার্কুলার ওয়েট। সো যেহেতু আজকে আমরা এই অবধি আজকে আমরা রাখছি, বিকজ আমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে সামনের রোববার। তো রোববার দিন আমরা আরো ডিটেলস এগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করব। আমরা ডিটেলসে দেখবো এবং আমরা গ্র্যাজুয়ালি আমরা অ্যানালিটিক্যাল অ্যানালিসিসের দিকে যাব, অ্যানালিটিক্যালি এগুলোকে অ্যানালিসিস করব। আমরা গ্রাফ দিয়ে জিনিসটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করব। তো ঠিক আছে, আজকে তাহলে আমাদের এই অবধি থাক। নেক্সট ক্লাসে আমরা শুরু করব রোববার দিন।